Zebronics first పేరు కొట్టేయాలి. KM2100 22 చిప్ ఒక 1 అవసరం లేదు. చలో లెట్స్ డూ. దీంట్లో వస్తుంది దీన్ని నాకాకి పెట్టినా. ఇంత పొడవు కాకుండా చిన్న ఇవి ఉన్నాయి చూడు, ఇది పెట్టవచ్చు దాన్ని మరి ల్యాప్టాప్కి అవసరం లేదంటారా? ఈ థ్రెడ్స్ దూరం ఎక్కువ ఉన్నాయేమో. ఇది మనం పెట్టింది ఇక్కడ ఉంది. ఇది చూడడానికి బాగుంది హెడ్, అదేమో హెడ్ రౌండ్ హెడ్ ఏ వీక్నేమో ఫాస్ట్ ఈ థ్రెడ్ చూస్తాం. అది ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు కదా తర్వాత. ఎడిట్ చేస్తాం బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇంకో ఆడియో ఇస్తాం. కీబోర్డ్ ఆడియో నాకు కూడా షేర్ చేయి, నేను యూట్యూబ్లో షేర్ చేసుకుంటా. లైక్ కొట్టు. ఇది బ్యాక్ నుంచి తీసినాం కదా, ఇప్పుడు షీట్ ముందు వచ్చినాయి. ఇందాక రివర్స్ తీసినాం గుర్తుంది. ఇది పెట్టేసి ఎట్లా అది కట్ చేసుకుందాం. ఓకే ఇవి పీకేస్తాం, ఇట్లా బ్యాక్ నుంచి ఇద్దామా, నీట్గా వస్తాయి. ఇట్లనే ఇద్దాం. సూపర్. ఒక్కొక్కటి విడదీసి చూపి. ఈ రబ్బర్ జాస్ చూసినావా, ఇది కంప్రెస్ చేస్తుంది వీటిని ఇక్కడికి. ఇట్లా పెట్టు. దిస్ రబ్బర్ విల్ కంప్రెస్ దీస్ థ్రెడ్స్. మ్యూట్ చేసేస్తాం భయ్యా, నువ్వు ఎందుకు చెప్తున్నావు అంత క్లాసులో? నాకు తెలుస్తుంది కదా ఏ స్కీల్లో ఏమొచ్చిందని చెప్పి. దిస్ ఈజ్ ద డౌన్ లేయర్ కార్బన్ షీట్. దిస్ ఈజ్ ద కార్బన్ షీట్. రీప్లేస్ డివిజన్ షీట్. కింద నుంచి ఫోన్. This is the third layer. Here when you see this back tip, it will compress this top layer carbon into క్లాసులు పేకడం మానేసి పని చూడు. third layer carbon. వీడియో దాతా యాడ్ చేసుకుంటారులే. If you scratch it, so it will try. Zoom in. This is the carbon layer. You can see here. You want to, yeah, you can take it off. ఇవి బాగున్నాయి రబ్బర్లో. ఈ టిప్ మంచిది. If you see this tip, inside there is a 8 space. ఎక్కడ ఆడుతున్నావు నువ్వు? కెమెరా This will poke the top layer into this short layer after the division. కొద్దిగా నువ్వు కాదు this pick. And if you find here, this is the main support system of this, like CPU of this keyboard. Here everything goes into processing and the updates come. నీకా నాకా వీడియో? Here if you see there is a capacitor. కెమెరా మార్చాలి కొంచెం. It is completely capacitor. Here it is number plus, this is 12 plus. Indra book nevi. I can't see any resistor in this. I can here. I think we should also find some LEDs in this sheet. Where are those? If you can see it, it can be big. And this is the పడిపోయినారా ఎవరు? These are the keys. ఎవర్రా పడిపోయారు? ఎక్కడికి వచ్చినాయి ఇవన్నీ? ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద F7 వస్తుందిరా, నువ్వు దించు మళ్ళీ బురకాయలు పడతాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఏదిరా బటన్ లేవు, ఫంక్షన్ కీస్ అండ్ ఎక్సెట్రా. సార్ నాట్ ఫంక్షన్ కీస్, దీస్ ఆర్ మల్టీమీడియా కీస్. యూ అరే ఎఫ్యూసీకి పెట్టి యూ అనియా ప్రహర్మో లాస్ట్లో ఎఫ్యూసీకి పెట్టి పత్తి పెట్టమో. కొడితే వస్తున్నాయి, కంప్రెస్ చేసి వస్తుంది కదా. దాని పెట్టమా క్వాలిటీ స్క్రూ డ్రైవర్ అంటూ జస్ట్ వాకింగ్ చేసుకుంటూ చూసినాను.
This is a complete keyboard. Mainframe. This is the key for shift, space bar, and again this is for enter. This is for shift. This is for shift. This is for enter. ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంటుంది చూడు, ఎంటర్ క్లియర్. అంతే, ఇంకో పీస్ అంతే, అలాగే పెట్టు. అబాకా షీట్స్ ఇది ఇట్లా రకం, వెరీ పూర్ క్వాలిటీ. ఇఫ్ యూ సీ అనే ఈ వైట్ తో ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అనగా. అండ్ దిస్ ఇస్ మీరు అవి దించండి, లేకపోతే హెడ్స్ తీసేయండి. నా ఫోన్ ఇచ్చారా ఇస్తారు. ఏం చేస్తారా ఇక్కడ ఫోటో కాదు తర్వాత పెడదాం. అయిపోయిందా? వీడియో తీయడం కూడా రాదు సరిగ్గా, కొంచెం కిందకి వెళ్ళి కట్టాలరా కూడా ఏమో.